Namaste Shusha. Welcome students to online session of microeconomics. Unit 2nd, Theory of Demand and Supply, Elasticity of Demand, Part 10 જોશું. આજનો ટોપિક છે ટાઈપ્સ ઓફ elasticity of demand. ત્રણ ટાઈપની elasticity of demand છે. Price elasticity of demand, income elasticity of demand અને cross elasticity of demand. Price elasticity of demand આપણે લાસ્ટ સેશનમાં જોઈ હતી, રાઈટ? Price elasticity of demand, એમાં ડિગ્રી ઓફ પ્રાઇસ elasticity of demand એ લખવાનું, પેલા એનું મિનિંગ લખશો, પછી એના ટાઈપ્સ લખશો, રાઈટ? Perfect elasticity, perfect inelastic, unitary elastic demand, relative elastic demand, relative inelastic demand, right? એ બધુંય પ્રાઇસ elasticity of demand ની હેડિંગ ની અંદર આવશે. પછી સેકન્ડ આવે છે income elasticity of demand. Income elasticity of demand. Income is one of the important demand determinant. Income elasticity means the proportionate change in income and its effect on proportionate change in demand of consumer. We can produce it by the following formula. Income elasticity of demand એટલે percentage change in demand upon percentage change in income. એને આપણે શું કહેશું? Income elasticity of demand. એના ટાઈપ્સ જોઈએ. Types of income elasticity of demand. તો 5 types છે. There are 5 stages in income elasticity of demand. They are as follow. Number 1, EY એટલે income elasticity of demand, that is greater than 1. If the proportionate change in demand is greater than 1, the proportionate change in income, so it is more than unity. એટલે શું કહે છે? more than unity કહેવાય અગર ડિમાન્ડ છે, ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ એ ગ્રેટર છે ચેન્જ ઇન ઇન્કમ કરતા. પછી નેક્સ્ટ શું કહે છે? If the proportionate change in demand is less than proportionate change in income, it is less than unity. Less than unity કેને કહેવાય? તો proportionate change in demand છે એ ઓછું છે કેના કરતા? તો proportion change in income કરતા. પછી બે equal હોય ત્યારે મીન્સ શું કહે છે? Income elasticity of demand is equal to 1 ક્યારે થાય? If the proportionate change in demand is equal to proportionate change in income, it is equal to unity. એટલે demand, change in demand equals to proportional change in income, right? Next કહે છે income elasticity of demand is equals to 0 ક્યારે? તો if there is no change in demand, even if it is change in income, ડિમાન્ડમાં કઈ જાતનો ફેરફાર નથી થતો, there is no change in demand, right? ભલે ઇન્કમમાં ચેન્જીસ થાય છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં ઝીરો elasticity of demand કહેવાય છે. Now income elasticity of demand is negative. ક્યારે નેગેટિવ હોય છે? If an increase in income of consumer brings about reduction in demand for the goods, income elasticity is negative. હવે માણસોની ઇન્કમ વધે છે, એ ઇન્કમ વધે પણ સાથે સાથે ડિમાન્ડમાં રિડક્શન તમને જોવા મળે છે, એવી સિચ્યુએશનમાં ઇન્કમ elasticity કેવી થઈ જાય છે? નેગેટિવ થઈ જાય છે. તો આ થઈ ગયા ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્કમ elasticity ઓફ ડિમાન્ડ, રાઈટ? આ પણ તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં સ્ટડી કરેલું છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, this becomes with inferior goods. Let us see in diagram. Diagram આપણને આપ્યો છે ડિમાન્ડ ને ઇન્કમ લખેલી છે.
રાઈટ. આપણે જે આપણા બધા ટાઈપ્સ જોઈએ એ બધા ટાઈપ્સ અહીંયા પોસ્ટ કરેલા છે. In this diagram, in the income range 0A, income elasticity of demand is equals to 0. In the income range AB, EY is positive. In the income range BC, EY is positive. In the income range BC, again, EY is equals to positive. Apart from the income range to OC, EY is negative. We can see the different stages of elasticity of demand. અહીંયા A આવે છે, રાઈટ, પ્રિન્ટ નથી થયું. અહીંયા B છે અને આ C છે. ક્લિયર? એટલે તમે જોઈ શકો છો O થી A that is equals to 0, રાઈટ. A B છે એમાં ઇન્કમ રેન્જ ડિપેન્ડ કરે છે, રાઈટ. અગેન O2, સોરી, B2, આ B થી C, right. Again we have 0 income range. O થી C સુધી તમે જુઓ છો એના સિવાયનું પાર્ટ, એટલે જે C પછીનો જે પાર્ટ છે એમાં ઇન્કમ રેન્જ નેગેટિવ થઈ જાય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ તો આ થઈ ગયું ઇન્કમ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. ટાઈપ્સ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડમાં આપણે બીજું જોયું. હવે થર્ડ વન જોશું, ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડમાં જોઈએ. It is the ratio of proportionate change in the quantity of demanded of Y to a given proportionate change in the price of related commodity X. એટલે શું કહે છે? percentage change છે demand of Y અને percentage change of price of X. એ દેખાડે છે cross elasticity of demand. It is a measure of relative change in quantity demanded of a commodity due to a change in price of its substitute or complement. મેથેમેટિકલી તમને એક્સપ્રેસ કરીને આપ્યું છે ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી proportionate change in the quantity demand of Y divided by proportionate change in the price of X. Cross elasticity may be infinite or zero if the slight change in the price of X causes a substantial change in the quantity demand of Y, right? Cross elasticity infinite or zero થઈ શકે છે અગર પ્રાઇસ ઓફ એક્સ ના કારણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ મીન્સ પર્સન્ટેજ ચેન્જ થાય છે ક્વોન્ટિટી ઓફ ડિમાન્ડ ઓફ વાય. તો ઇટ is always the case with the goods which have perfect substitute for one another. આ કેમાં લાગુ પડે છે? જે ગુડ્સમાં પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટ મળી જાય છે એમાં. Cross elasticity is zero if a change in the price of one commodity will not affect the quantity demand of other. હવે ક્રોસ ઇલાસ્ટિસિટી અગર ઝીરો હોય મીન્સ શું છે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ બીજા પ્રોડક્ટને અફેક્ટ કરતું નથી. there is no change, right? એમાં શું છે?
કે ક્રોસ elasticity ઝીરો ક્યારે કહેવાય? if the change in the price of one commodity, કોઈ પણ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ, કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસમાં ચેન્જ થાય છે તો એ કે પ્રોડક્ટની ક્વોન્ટિટીને ઓર એની ડિમાન્ડને અફેક્ટ કરતું નથી. In the case of goods which are not related to each other, cross elasticity of demand is zero. જે goods એકબીજાની સાથે કન્સર્ન નથી, રિલેટેડ નથી, તો એની ક્રોસ elasticity કેવી હશે? ઝીરો હશે. Definition જોઈએ. Cross elasticity of a demand is the proportionate change in the quantity of X good demanded resulting from giving a relative change in the price of related good Y. Simple terms માં કહી કે percentage change demand of X good કેના કારણે? તો percentage change in the price of related good Y. The cross elasticity of demand is measure of the responsiveness of the purchase of Y to the change in the price of X. એટલે શું કહે છે? ક્રોસ elasticity શું છે? તો એક મેઝરમેન્ટ છે જે દેખાડે છે કે ભાઈ તમે Y નો રિસ્પોન્સ ડિમાન્ડનો કેટલોક થાય છે. અગર એક્સ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસમાં ચેન્જીસ થાય છે તો રાઈટ. એટલે સિમ્પલ. હવે આપણે જોઈએ એના ટાઈપ્સ. તો ટાઈપ્સ ઓફ ક્રોસ elasticity ઓફ ડિમાન્ડ બે ટાઈપ હોય છે, પોઝિટિવ ને નેગેટિવ. પોઝિટિવ કેને કહેવાય? વેન ધ ગુડ્સ ઓફ આર સબસ્ટિટ્યુટ of each other, then cross elasticity of demand is positive. In other words, when an increase in the price of Y leads to an increase in demand of X. For instance, with the increase in price of a tea, the demand of coffee will increases. Simple example આપ્યું છે. જો ભાઈ Y પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો there is an increase in demand of X product. કારણ કે X પ્રોડક્ટ કેવું છે? સબસ્ટિટ્યુટ છે. ચા અને કોફીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. increase in price of tea, right? શું કરશે? તો કોફીની ડિમાન્ડ જનરેટ કરશે, રાઈટ? In figure 21, quantity has been measured on OX axis and price is on OY axis. At the price of OP of Y commodity, demand of X commodity is OM. Now, as the price of Y commodity increases to OP1, demand of X commodity increases to OM1. Thus, cross elasticity of demand is positive. Right? એ એક્ઝામ્પલ છે, એ આમાં ચાર્ટ થ્રુ તમને દેખાડ્યું છે. સી અગર પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ વધી જાય છે, રાઈટ, તો એ સબસ્ટિટ્યુટ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ પણ વધી જાય છે. નેગેટિવ કેને કહેવાય? In case of complementary goods, cross elasticity of demand is negative. A proportionate increase in price of one commodity leads to a proportionate fall in the demand of another commodity because both are demanded jointly. In figure 22, quantity has been measured on OX axis while the prices has been measured on OY axis. When the prices of commodity increases from OP to OP1, quantity demand falls from OM to OM1, thus cross elasticity of demand is negative. હવે શું કહે છે? સિમ્પલ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ હોય
એવા ગુડ્સ જે એકબીજાની સાથે જોડાયેલા હોય, રાઈટ? અગર એક પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ મીન્સ એક્સ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ ઓછી થાય છે કાં તો વધે છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વધે છે પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ, તો શું થશે? એની પ્રાઇસ વધે છે એના કારણે જે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ છે એની ડિમાન્ડ શું થશે? ઘટશે. એટલે શું કહે છે? નેગેટિવ ડિમાન્ડ કર્વ, ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કેવું થઈ જાય છે? નેગેટિવ થઈ જાય છે. કારણ કે ગુડ્સ કેવા છે? કોમ્પ્લિમેન્ટરી, જે એકબીજાની સાથે કનેક્ટેડ હોય, રાઈટ? ફાઉન્ટેન પેન અને ઇન્ક, રાઈટ? પેટ્રોલ ને સ્કૂટર, શૂઝ એન્ડ શોક્સ આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ કહેવાય. અહીંયા યુનિટ સેકન્ડ બી ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે સપ્લાય જોશું. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ટાઈમ.